நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாழ்கவே வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே வாழ்க மிக விரும்பி காக்கை குருவி கெட்டு மிக விரும்பி காக்கை குருவி கெட்டு அனைத்தும் எங்கள் ஜாதி என்றானே. Dr. Anil Kumar, Executive Director, MSSRF, to welcome the Honourable shawl and the rice garland. Dr. Anil Kumar will now present. Honourable Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Government of Tamil Nadu, Sir Swaminathan and Dr. Madura. He talked about the kind of how do we the gains, the green revolution gains, how do we perpetuate. So since then he was striving for spearheading an evergreen revolution. So Swaminathan Foundation we started in 1988 with the goal of starting or making a movement towards evergreen revolution. And if you see our intervention area, as you said, it is sustainable agriculture and rural development. And our outcome areas, as Madam Madura Swaminathan pointed out, we are focusing on the adaptation to climate change, because that is a global issue which local impacts. This outcome area, the central outcome area, is the farming system for nutrition with the goal of sustainable the sustainable agricultural intervention and also the sustainable livelihoods. Third outcome area is biodiversity conservation, but we take here it is the community biodiversity conservation. We partner with the local communities, the rural and tribal communities. And if you look at our key results area, we in the case of the adaptation to climate change, we are now into the artificial reef program. Last year we laid around 23 square kilometer area of artificial reef in partnership with the local communities. Many institutions are involved in artificial reef installation, but in this case it is purely a community partnership mode intervention. And we have a mobile app called Fisherfront mobile application. It's a very important application. The details in the coming sessions it will be coming. So nearly now 50,000 people we have reached with this FFMA application in 9 states. Our idea is to expand this to all the coastal states. And in case of mangroves, if you look at the coastal areas and coastal communities are the most vulnerable region under the people for the climate change.
So here, restoration of mangroves. We started our research with the mangroves, actually, because it is a bioshield for the sea level rise. We restored around 150 hectares of mangroves this year. And our ICT-based agro-advisory and weather services, we are implementing through village knowledge centers and farm schools. Now this year we reached around 9 lakh people. And also we continuously do these plant clinics where farmers and the agricultural scientists work together for addressing the crop related issues. And during this year we have launched 2 new projects. One is on building climate resilience in the northeast region, targeting at smallholder farmers, and another a research project with the UK Cambridge University and East Anglia University. And that is there we are trying to how to transform India's green revolution, which I said about from the green revolution to the evergreen revolution. What are the gaps, and how do we spearhead that movement? And this laboratory team, they have analyzed the genetic diversity of the saline tolerant rice varieties. We have done with the 44 rice varieties, and also a wild rice, the Oryza arctata. That is about the climate change, that outcome area contributions. And coming to the farming system and for nutrition and livelihoods, last year, we have launched 2 new projects. One is on Nutri-Rich Plant Gardens, where this is with the DBT and BIRAC support, or in the hotspots of malnutrition. And also we are now into the nutri-sensitive fisheries, because the fishery sector is the most important protein contributor for the poor community. And the farming system for nutrition study, the advocacy and implementation through the Krishi Vigyan Kendras in Odisha and Andhra Pradesh we have taken up. And also we are demonstrating the rice and fish-based integrated farming system. If you look at the Kutanad region or any coastal region where the best combination is to have rice and fish. So this we are trying to demonstrate. Now in Odisha we are there, and again two projects entered during the year, the leveraging agricultural and nutrition in South Asia, and we have published, you can see somewhere around 17. First of all, I want to thank you, sir, and through you, the Tamil Nadu government, for inviting us to organize this institute here. As was mentioned by Sri N. Ram, the then Chief Minister of Karnataka, Ramakrishna Hegde, he was extremely anxious to have it in Bangalore. I told him there are a number of institutions in Bangalore, but we want to work. The reason why we wanted to come to Chennai was we wanted to work on coastal areas, and Tamil Nadu is a long coast, because this was called the anticipatory research. Anticipation of high sea level rise in sea level, which is no longer, at that time it was still being thought about, it might be possible, but it is reality now. The sea level rise has taken place, and that is why the first thing we did was to save the mangroves of Tamil Nadu, the mangrove plantations near Pichavaram and so on. Well, as was mentioned by N. Ram, there are 2 persons who played a very important part. One was Mr. N. Ram himself, and the other was M.V. Arunachalam, the Marukappa group. The Arunachalam is no more, but I still recall he came at night, one night, suddenly knocked the door. We were living in a flat in Delhi, and he said, I hear you want to start an institute. Madras is the best place. We will give you all the facilities you needed. Then Mr. Ram, of course, took me to the then Chief Minister, and everything was very pleasant, and the Tamil Nadu government. In fact, that letter, Tamil Nadu government said that it is not for you to request the land, it is for us to request you to put up the center here. So it was of Tamil Nadu. Similarly, many others have helped us to put up various. This particular infrastructure here was largely developed from the World Food Prize I received, and I'm happy that the President of the World Food Prize, Ambassador Kenneth Quinn,
is here today, very important. The World Food Prize and the World Agriculture Prize. The various prizes, they were all put in a trust, and we are grateful to the trustees, V.L. Chopra and B.K. Ramchandran, the first trustees, who helped to shape the programs of the institute. So, ladies and gentlemen, you always talk about time. 30 years is not a very long time. In fact, there's a beautiful statue in Chicago Natural History Museum outside. It's called Time, Homage to Time, the whole sculpture. And what it says is, we say time is running. What we want to say is, we are running and time is stable. Time is stable, but we are running in our life. So what do you do in that time when you are running? Something good. Thank you very much for making us possible to work. It's a beautiful our work with the Forest Department, the Agriculture Department, Fisheries Department. They've all been most pleasant. They've always been very helpful. And also the farmers. Many of the farm women are here. We had believed, as was mentioned by Ram, that it must be a participatory research. It's not an institute, research institute alone. It's a participatory research institute, jointly with the local communities, particularly tribal, particularly women. That's why the mandate says pro-poor, pro-woman, pro-livelihood orientation to technology development and dissemination. In that way, we have fulfilled one of our major aims, to fill a gap in ongoing research. Not one more institution, not one more, there are so many institutions, but an institution which can fill gap in the ongoing work, but which is the need of the people. Thank you very much for all of you for coming, and also people who come from abroad, from long distance, and we are grateful to you, particularly grateful to you and both of you, and I hope you will visit some of our centers, like Pumpuar, the fisheries center, because today fisheries in the news because of fishermen's difficulty, but you will see what can be done, how they can be transformed. And also the malnutrition problem is mentioned. We have in our country, thanks to Green Revolution and so on, overcome to some extent chronic hunger. Hunger as defined by deficiency of calorie deficiency, but we require also micronutrients and so on. So from food security to nutrition security, the first state in this country will be Tamil Nadu. It's a transition from. Thank you very much. வண்டமிழ் வாழும் தமிழ்நாட்டில் 2 முறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராய் இருந்து வேளாண் மக்களுக்கு வேண்டியவர்களை செய்து தந்த மாண்புமிக்கிறோம். Thank you. This is a publication on 30 years of MSSRF influence on policy in different spheres. டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் 30வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில்
பங்கு கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த அறக்கட்டளையின் சொந்த கட்டிடம் மாண்பு அம்மா அவர்களால் 1993 திறந்து வைக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இனிய விழாவில் மிகச் சிறப்பான உரையாற்றிய மாண்பு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கிய கஸ்தூரி அண்ட் சன்ஸ் தலைவர் திரு எம் ராம் அவர்களே, தலைமை உரையாற்றிய நிறுவனர் பேராசிரியர் முனைவர் MS விஸ்வநாதன் அவர்களே, நன்றியுரையாற்றுள்ள உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் துணை பொது இயக்குனர் மற்றும் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றிய நிறுவனத்தின் தலைவர் முனைவர் மதுரா சுவாமிநாதன் அவர்களே, நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் முனைவர் அனில்குமார் அவர்களே, அறக்கட்டளை நிர்வாகிகளே மற்றும் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்ற நண்பர்களே, விஞ்ஞான பெருமக்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகைத்துறை நண்பர்களே, பெரியவர்களை, தலைமர்களை உள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விடாமுயற்சியை கடல் அலைகளிடமும், கடமை தவறாமையை கதிரவனிடமும், உத்வேகத்தை காட்டாற்றிடமும், புன்சிறப்பை பூக்களிடமும், சுறுசுறுப்பை எறும்புகளிடமும், சேமிப்பை தேனீக்களிடமும், பொறுமையை பூமியிடமும், கருணையை கடலிடம் கற்றுக்கொள் என்பது ஆண்டூர் வாக்கு. இதில் கூறப்பட்ட குணநலன்கள் அனைத்தும் ஒருங்கே பெற்றவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் அவர்கள் என்று சொன்னார் அது மிகையாகிறது. முடியாது என்ற எண்ணம் தன் வாழ்க்கையிலேயே கிடையாது என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் 92 வயதிலும் ஒரு இளைஞனை போல் இன்றும் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பது நம்மை எல்லாம் வியக்க வைக்கின்றது. இவர் இந்தியாவிலும் உலக அளவிலும் புகழ்பெற்ற ஆய்வு நிலையில் பேராசிரியர், ஆராய்ச்சி நிர்வாகி, தலைவர் ஆகிய பதவிகளை வகித்தவர். மத்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை செயலாளர், மத்திய திட்டக்குழு உறுப்பினர் போன்ற உயர் பதவிகளை வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய உலகம் போற்றும் ஒரு விவசாய விஞ்ஞானியாக திகழும் இவர் நமது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதில் நாம் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். 1942 வங்காளத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் இவரை பாதித்ததன் காரணமாக இந்திய போலீஸ் பணித்துறையில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் அந்த பணியில் சேராமல் இந்தியாவில் விவசாய பொருட்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து உணவு உற்பத்தியில் நம் நாடு தன்னிறைவு பெற தனது வாழ்நாளை வேளாண் முன்னேற்றத்திற்காக அர்ப்பணித்தவர். இவர் மேலை நாடுகளில் வேளாண்மை துறையில் படித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றாலும் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் தனது தாய்நாடு பின்தங்கி இருப்பதை அறிந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பினார். இவரது இடைவிடாத ஆராய்ச்சி மற்றும் நடவடிக்கையின் காரணமாக கோதுமை மற்றும் அரிசியில் உயர் விளைச்சல் பயிர் ரகங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த பயிர் ரகங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றிய விளக்கங்களை இவரே நேரடியாக விவசாய பெரியவர்களுக்கு சென்று எடுத்துரைத்துள்ளார். இந்த அதிக மகசூல் தரும் பயிர் ரகங்களை விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்ததன் காரணமாக உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் பின்தங்கி இருந்த நமது நாடு உணவு தண்ணீரை பெற்று ஒரு பசுமை புரட்சி ஏற்படுத்தியது. வெளிநாட்டிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்த நிலைமை முற்றிலும் மாறி தன்னிறைவு நிலையை இந்தியா அடைந்ததன் காரணமாகத்தான் இவர் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். செயற்கரிய செய்வார் பெரியர், அதாவது எல்லோராலும் செய்ய இயலாத செயலை செய்தவர்தான் பெரியர் என்றார் வள்ளுவர் பெருந்தகை. அந்த வகையில் வேளாண் துறையில் இவர் நிகழ்த்திய சாதனையை கௌரவிக்கும் வகையில் இவருக்கு கொடுத்த பரிசு தொகையை கொண்டு இந்த ஆராய்ச்சி கட்டளை இவர் தொடங்கினார். லாப நோக்கமற்ற இந்த தொண்டு நிறுவனம் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை பெண்களை இலக்காக கொண்டு அவர்கள் நேரடி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உத்திகளை உருவாக்குகிறது. இத்தொண்டு நிறுவனத்தின் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப பயன்பாடு சுற்றுச்சூழல் நிலை தன்மை மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் 1,62,000 ஹெக்டேர் நிலங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சதுப்பு நில காடுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 4,000 சத்துணவு பூங்காக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்மட்ட அளவில் வேளாண் பணிகளை செய்ய நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவி குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது போன்ற எண்ணற்ற வேளாண் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை 30 ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனம் செய்து வருவது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. வேளாண் துறையில் மாண்பு அம்மாவின் The foundation over the last
30 years and the need for it to continue, and is assured that the lease for the foundation will be extended. Thank you very much, sir. Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist and Deputy Director General of the United Nations World Health Organization, as well as a former trustee of the Swaminathan Research Foundation, to offer the vote of thanks.